नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। गुजरी की वार महला तीजा सिकंदर इब्राहिम की वार की धुनी गावनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे। गुर कै भाणे जो चलै तां जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरनी चित लाहे। नानक नदरी मन वसै गुरमुख सहज समाय। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदै मार। दूजे पाए सुते कबह न जागै माया मोह प्यार। नाम न चेतै शब्द न विचारहै यो मनमुख का आचार। हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया। नानक जम मार करे खुआर। पौड़ी अपना आप उपायोन तधों होर न कोई। मता मसूरत आप करै जो करे सो होई। तधों आकाश न पताल है ना त्रैलोई। तधों आपे आप निरंकार है ना उपत होई। जो तिस भावै तिवै करे तिस बिन अवर ना कोई। ज्यों तिस पावै तिवै करे तिस बिन अवर ना कोई। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 508 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਪਾਏ ਹੋਣ ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਆਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਉਣੀ।
ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਮਤਾ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੁਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Guru Amardeep Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. In today's Hukamnama, Guru Maharaj has revealed that the whole world has been created by God. Very interesting that when God was on his own before starting the universe, before starting the creation, God did not have anyone to consult with. In that, how a universe can be started, how universe can be created, what should be the rules, what time should be the sunrise, what time should be the sunset, how should we create the creation, which is created with 5 elements. Air is the origin of this creation. पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खीलै सगल जगत साचे ते पवना पिया पवने ते जल होए जल ते पवन साजिया कट कट जो समोए. So in the Pauri Shabad, which is essentially essence of the Hukamnama, Guru Maharaj reveals apna aap upayon tadon hor na koi. When God decided to create the creation, first of all, God established his own position, his own authority, which is referred to as name of God. Today's Hukamnama is on the same principle as Guru Nanak Dev Ji's revelation. आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ. God created himself and established his own position, his own authority through his name. एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो. दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ. Then God created the Kudrat. Kudrat means the creation. And God made himself abide in everything. There is no place, no living being without God's presence. दाता करता आप तुस देवै करे पसाओ. God is the creator, gives the life. God is the sustainer. And with his own will, he blesses all the living beings. तू जानोई सब सै दे लैसै जिंद कवाओ. कर आसन डिठो चाओ. कर आसन डिठो चाओ. God knows everyone and everything. Janoi means janna. Tu janoi sab sai. There is nothing hidden from God. De lesa jind kawao.
God is God of miracle who creates the life, takes out the soul out of the body of five elements, and those five elements are disintegrated, and then God can reintegrate those five elements by infusing his own presence, soul within the body. ले दस दे लैसा दे के फिर ले लेंदा. God creates, destroys, and then recreates. The lesser jind kwa. And important thing is the fifth element is God's presence. God himself enjoys the existence, the physical existence. God himself is present in the bird who enjoys the flight. God himself is in the human beings. जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया. आपे रसिया आप रस आबे रावण हार. God created the different kind of players and God enjoys them himself. सहज तब नैन नैन है तोय को सहज मूरत नन्ना एक तो ही. Guru Maharaj opens up another revelation. You know, these eyes are looking. Who is actually looking? It is God within this body looking through the eyes. Who is listening? It is God within this body listening to what is being said around. Yet, God is totally detached from the temptations and suffering of the world. काहे रे बन खोजन जाही सरब निवासी sada alepa. Alepa means detached. Nivasi means who lives in all. Sarab nivasi sada alepa tohi sang samai. God is present within you. You are unaware. God, who is God of miracle, source of prosperity, source of wisdom, source of knowledge, is within you. That's the good news. So Guru Maharaj in the Pauri Shabad reveals, Apna aap upaye hoon, tadon hor na koi. When God created himself to start with, there was no one else around God, and God didn't need anyone's consultation or counseling or help. God didn't need any engineers or scientists to create this universe. God is the scientist. God is the engineer. God is the source of intelligence. God created the science, whereas scientists are trying to find out God's magical and miraculous creation. If you think about the mobile phones and the technology around us, we have beautiful technology, we have aeroplanes, cars, mobile phones. When God created the creation, no one had the knowledge that sound and video signal can travel in the air. No one understood that. It has taken so many million years to find that revelation, the divine law God created. And we enjoy that technology. We can fly in the aeroplane, we can drive cars. It is all because of God's name. God's name means the divine principles God has created. Water has to boil at 100 degrees Celsius at sea level. No one can change. Air flows from the high pressure to low pressure. No one can change that rule. When air is compressed, air gets hot
and pressure increases. No one can change that rule. There is a law of gravity. There is a law of how fast the earth is spinning, how long it should take for earth to go around the sun. So all these divine laws are defined by God. Similarly, God has defined the laws of karma. No one can escape the law of karma. In today's Hukamnama, Guru Maharaj is helping us to understand that we are all bound by the divine laws, which are called law of karma. If we do good, then we prosper. If we serve God, we get the prosperity in life, the joy in life, the bliss in life. But when one forgets God, then descends into hell whilst alive. Is is the suffering and the pain surround such people who forget God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੈ ਰੋਗ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ. A man enjoys these materialistic pleasures which become bitter instantly. Why forget God, who is the giver, who has created us, who has created the universe? So Guru Maharaj reminds us, Mata Masurat aap kare, jo kare so hui. Everyone and everything is bound to God's will. God doesn't have to have Mata Masurat, any consultation with anyone. Tadon Akash na patal hai, na traloi. When God created the creation, there was no sky, there was no underworld, there was no earth, no sun, no moon, but it was God's own creativity. Tadon ape aap nirankar hai, na upat hoi. God himself was present, there was no creation. ज्यों तिस भावै तिवें करे, tis bin avar na koi. Whatever is pleasing to God, that happens. God is the director of this show, the show of this universe. So right at the beginning of the Hukamnama, Guru Maharaj reveals how we should conduct ourselves, how we should behave, what path we should follow in our life to be cheerful and joyful and attain the eternity. एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद ना है. This whole world is suffering. There are so many illnesses. Every day there is a new illness that comes forth because people are eating processed food, people are eating inappropriate food, people are so immersed and indulged in materialistic pleasures, they don't take care of their own body, there's no exercise. But most importantly, people are not obeying God. There are rules for us to follow. नाम जपना, किरत करनी, वन छकना. First of all, submit to God. Be grateful to God every breath, every moment. That is called Naam Japna. Someone asked me this question, how you can meditate upon God all the time? Answer is simple. Guru Maharaj has given the answer in Sukhmani Sahib Bani. Jai prasad chhati amrit khahe, tis thakur ko rakh man mahe. When you eat any food, any drink, and you enjoy it, always think of God.
Who has given you taste buds to enjoy? Who has provided you with this food? When you eat apple, apple is not creation of scientists. God has created the apple seed to start with, and now we can eat fruit. There are different kind of fruits. When you go around in the market, you have different kind of fruits: grapes, apple, coconut, bananas. It's so much variety. Who has created that? Be grateful. So now you're meditating whilst you're eating. Every time you enjoy, be grateful to God. Remember those people who lost their taste because of the COVID? It was so unpleasant to live. People lost sense of smell, sense of taste. But personally, when I had my sense of taste back, ever since I thank God every time I eat something and drink something, and I enjoy it. In fact, yesterday someone asked me, "You are eating the food so slow. It seems like you're enjoying it." This is yesterday. And I replied, "You're right. I'm chewing my food and I'm thanking God." This is meditation. जय प्रसाद छति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए, जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे. When you smell something nice, apply perfume on your body. Think of God who has given you sense of smell. जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर. By whose grace you have been blessed with a nice house. God has given you job to do, clothes to wear. Thank God. This is meditation. By whose grace you are able to see, hear, and speak. You are able to breathe. Whenever you breathe, it is so comforting. Breath is our life. Thank God. This is all meditation. So this way, 24 hours of the day, you meditate with every breath. सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद. So Guru Maharaj has given very clear instructions how to meditate. When you look at some poor person, you see God in that poor person. This is meditation. When you look at someone who has been nasty to you, very vicious, has mistreated you, you pray for that person. That is meditation. नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला. God, this is my prayer. This is my supplication that in your will everyone should submit to you and abide in peace. This is meditation when you think this way. हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रताप. हमरे दुष्ट सबे तुम काबू, आप हाथ दे मोए बचाओ. Kalgitar Pasha, 10th Master Tantan Guru Gobind Singh Ji Maharaj reveals that there are people around me who don't wish me well. But I pray to you, remove the animosity from within. Help them to reform so they submit to you as well. And God
handles them according to the law of karma and reforms them to make them good people. Where addressing an evil becomes impossible, Guru Gobind Singh Ji Maharaj reveals raising the sword is pious and just. Guru Gobind Singh Ji Maharaj had to fight over 13 battles. None of the battle was started by Guru Gobind Singh Ji Maharaj. He fought in defense so that the kingdom of God can be maintained, so that Khalsa Raj can be maintained. So you must remember that concept. Guru Maharaj further reveals, Gur keh paane jo chala ta jeevan padvi paye. Those who walk and follow Guru's path, Guru's teaching, they attain the supreme state of this human life, which is union with God. ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरनी चितलाए, they remain immersed in God's lotus feet in the devotional service of God, and they become eternal. नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए. Guru Maharaj makes it very clear. It is not in our power to unite with God. It is through kindness of God that we can merge. All we need to do is follow Guru's righteous path. महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर धंधा है मार. People are so immersed in day-to-day affairs. People are very busy. You will hear people saying, I'm so busy, I don't have time to breathe. There are a lot of people who forget to eat. I know few people who were so busy at their work, they will have dinner in front of them, lunch in front of them, coffee in front of them, they will forget to eat. That is a bad news. We should be more conscious and aware of God's presence. And when we are, we will be disciplined in our behavior, in our eating, with our dealings with others. So Guru Maharaj reveals, because of the indulgence in materialistic pleasures and affairs, one remains in doubt. Sasa mean doubts. Andar sasa dukh hai, and doubts bring misery and pain. Ape sir dhanda maar, people, because of their involvement with the Maya, they are actually dead. They look alive, but at spiritual level, they are absolutely dead. दूजे पाए सुते कभे न जागे maya moh pyar. In duality, where people go to temple or church or gurdwara, but still they are hypocrite. In duality, people remain asleep. They never wake up. They are drugged by the materialistic affairs and pleasures, the attachments to the material. They are absolutely intoxicated. Maya moh pyar, they love the Maya. Naam na chetan, shabad na vicharein, ev manmukh ka achar. Achar means character. This is the character of manmukh, the atheist people who do not even remember and acknowledge God. They don't contemplate upon the glorious praises of God. They are very unfortunate people. Har naam na paya, janam birtha gavaya, nanak jam maar kare khuar. They don't receive the name of God, the divine virtues from God. They lose away and waste away their life, and they are punished by the suffering
of death and birth cycle. So essence of the Hukamnama is dedicate this life to serve God and God's creation. Follow the divine laws which are peace giving, which bring harmony in our life. So may Satguru bless you all. Remember these rules, golden rules. Naam japna, kirt karni, vand chakna. Always remain submitted to God's will. Adore God, praise God. The second rule, be honest in your dealing. Be truthful. And the third principle is share your resources with others. Bring smile and happiness in other people's life. You can't go wrong. So may Sadhguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਪਾਇਓਣ ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਆਪ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਾਂ, ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਢਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਰਾਮਾਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਨ ਹੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈ, ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬੀ ਅਸੂਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣ ਨੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਏ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੁਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।